Okay, without wasting time, ladies and gentlemen, breaking news amawulire agakangwa mu kutu bassebo ne bannyabo. Yaliko omubaka wa Butambala ate nga ye deputy president wa National Unity Platform Hon Muwanga Kivumbi ali mu mbeera mbi nnyo nnyo. Amawulire gano gengenda okuwa gayinza obutasoundinga bulungi mu matu ga first eri bannakibiina kya National Unity Platform. Amawulire gano eno gayinza obutasoundinga bulungi eri abatuuze b'e Butambala. Era amawulire gano gayinza obutasoundinga bulungi eri fraternity y'Obusiraamu. Naye nkakiddwa okugabaleetera. Over the weekend, abantu babadde bakola statements, babadde bakola posts, nga bakola video, nga babika Honorable Muwanga Kivumbi mbu afudde. Nze omu ku bantu abatatambulira nnyo ku byendabyo ku Facebook ne X ne TikTok unless nga maze okuverifyinga. Kati basebo ne bannyabo nzize okubanga mbawa clear information after verifying the information. Omayinze nina gye bayita marking guide. Wendabe eggulire ku social media nina wengenda nensooka ndi verifyinga. Weribanga si ttuufu nkulayirira sigenda kujja ddibawa. Kati njagala otambuze eggulire lino gwandaba. Awagira National Unity Platform, awagira Honorable Muwanga Kivumbi, owangalira Butambala, ozaalibwa Butambala, bakuziika Butambala, wawase Butambala, wazaalako Butambala, opangisa Butambala, okolera Butambala oba agula ettaka Butambala. Amawulire si malungi nnyo agava eri omubaka eyali akiikirira Butambala County. Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okukwatibwa amaze now close to more than 10 days nga teri amukuba ku liiso. Kino kya raising speculations among the Ugandans nga bagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi alabika nga yafa. Kigambibwa mbu yakubibwa olunaku lwe baamutwala. Now, okusinziira ku mawulire genfuna, omuntu gwe neesiga atayinza kera kumakya tteeka bintu bya kalebule ku mikutu, nzi gwe mpitanga marking guide yange mu nkyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo okwogera obotegeeza eggwanga ku mbeera Muwanga Kivumbi Honorable gy'alimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku mukutu gwe gwa X agambye nti we've received disturbing reports alleging that Honorable Muwanga Kivumbi was tortured near death at Kasenyi SFC military barracks and is now being hidden from the public while receiving treatment before he can be produced. Bobi Wine agamba nti afunye amawulire agatawaanya mbu kigambibwa Honorable Muwanga Kivumbi we baamukwata baamukuba bubi nnyo, baamutulugunya, kate atuka ku point efa. Awo n'entandika okudda emabega otandika justifying statements ezibadde ziva mu bantu. Kwa Bobi Wine agambe tortured to near death at Kasenyi SFC military barracks. Era essaawa zino Honorable Muwanga Kivumbi bali mu kubanga bamujjanjaba basobole okubanga bamuleeta eri public. Eno post Bobi Wine yagikoze. Now, I 100% agree with the statement being made by Bobi Wine. Kulwachi, njagala otambuze video. In a period of 1 month or 2 months, abantu abawerako bazenga bakwatibwa. Mweno period bakwatiramu Salongo Elias Lukwago. Era Salongo Elias Lukwago bamukwata. In less than 48 hours, ensi yali etegedde waali. Era nga abenganda ze at least bagumu nti bategedde ani amulina. Ate n'abaamukima ewuwe. Honorable Muwanga Kivumbi we baamala omuta
Olwokutaano yali ava okusaala ngadda Kampala okukwasaganya emirimu gye nga Munnayuganda. Abasajja nga bayambibwako poliisi kossa ne traffic police basobola okukwata Muwanga Kivumbi. Erias Lukwago mu 48 hours bali bategedde waali. It is now 10 days. The public doesn't know where Honorable Muwanga Kivumbi is. Ennaku ziri 10 teri amanyi Honorable Muwanga Kivumbi waali. Now, mu post ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, President w'ekibiina kya National Unity Platform, agambye nti amawulire gafuna nti bamukwata ne bamukuba bubi nnyo kate afe Kasenyi ku barracks ya SFC. Era essaawa zino bali mu kumujjanjaba basobole okulaba ng'awona nga tebannaba muleeta eri public. Ageze maaso n'agamba nti these reports cannot be dismissed lightly. Ensonga zino tezina kubanga tuzeesamba. Many of us have gone through similar ordeals at the hands of this regime, and we are deliberately hidden from the public until our wounds and the evidence of torture had faded. Agambe nti ensonga zino temuzituwala nga kyakuzanyisa, kuba ffe twayitako mu mbeera eno. Njagala kuzaako emabega gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Omwaka ogwa 2020 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali mu district ye Arua bwe yali ng'agenza okukubira Kasiyano Wadri akalulu campaign, ekikangabwa kyagwa mu nkambi ye ekyatwalira n'obulamu bwa Kawuma Yasin. Bamala okukuba Kawuma Yasin, bamala okukuba abantu abalala, banoonya Bobi Wine bamusanga mu hotel room ye, bamutwala bamukuba to near death. Eggwanga litandika okudimandinga where is Bobi Wine. It was tension around the country. Amazima go embeera Bobi Wine gye yali alimu nga bamaze okumukuba, these men would not provide him in the courts of law kubanga embeera gye yalimu mbi. Engeri y'okuweeka obujulizi balina okubuzaabuza nga Bobi Wine bwawona ebiwundu basobole omuproducinga. Era tewali n'omu yakuba ku Bobi Wine liiso, wabula wayitawo ebbanga ndowooza lya nnaku nga zizo wiiki ng'emu n'ennaku zizo nga ebiwundu bikaze. Era kigambibwa nti yaweebwanga eddagala ery'amagye eriri strong erisobola okuwunya ebiwundu basobole omuprovidinga eri public. Now Bobi Wine yayitako mu mbeera y'emu agambe this is what these guys are doing. Baagala kumupresentinga eri eggwanga ng'ebiwundu bikaze. While the regime keeps the country distracted with endless diversions, it is now 10 days since our deputy president of the Buganda region was abducted in broad daylight, and since then he has never been seen again. Ng'eggwanga lyongera okuteeka abantu mu diversions ez'enjawulo ziweze ennaku 10. Ennaku 10 bukyanga bakwata Honorable Muwanga Kivumbi. 10 days since our deputy president of the Buganda region was abducted in broad daylight, and since then he has never been seen again. Neither the police nor the army have accounted for his whereabouts. Right Honorable Joel Senyonyi we yali mu parliament last week yateeka abakulu bekikwatako ku nninga okubuulira eggwanga Muwanga Kivumbi wali, because it is now 10 days. The family is worried. His fans are worried. Where is Muwanga Kivumbi? Abantu batandise okuleeta amawulire nti Muwanga Kivumbi yafa. Abaana bakubya amawulire weekend yonna ndi Honorable Muwanga Kivumbi yafa. Kati toyina kyosobola gamba family ya Muwanga Kivumbi
nga bawulira nti Kibalama yawambibwa ennaku ne ziwera 2 5 10 20 3 omwezi emyezi 2 omwaka emyaka 3 emyaka close to 8 years they don't see Kibalama. Now family naye beera ku tension because for Elias Lukwago's case everyone knew where he was and they had proof of life. With Honorable Muwanga Kivumbi it's quite different. It is 10 days. Naye nga Ssemateeka alambika bulungi nnyo. John Senyo yali mu parliament yagamba abakulu abo nti ensonga yalina 2 n'agamba 1 Honorable Muwanga Kivumbi ali luddawa, ey'okubiri enkwata gye baamukwatamu eri mu mateeka. Like he wanted to know. Ensonga gya raising a floor of parliament na buli kati abakulu bakyagaanye okuvaayo okugamba eggwanga Honorable Muwanga Kivumbi ali luddawo. Mawulire si malungi by the way. Now, a person like Bobby Wine, of his stature, of his status, omuntu atamala gawandiika bintuntu ku mitimbagano, wavaayo n'akola statement n'agamba nti bafunye amawulire ag'ennaku nti Muwanga Kivumbi yakubibwa okutuuka ku kufa. Kugambye mu kusooka nti over the weekend abaana babadde bateeka posts bakola ne video ku mitimbagano nga bagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi yafa. Era ne kugamba nzo mu ku bantu abatagoberera statements ezo, era wenjiwulira siginyooma. Yes, wenjiraba I receive it and start making research. Era ne kugamba nti nze nina marking guide yange mu nsonga z'ebyobufuzi. Era olulabye post eno Bobo Ndiataniro just a few minutes ago ne ngamba ensonga ya Muwanga Kivumbi eno yandibanga erimu eggumba. Erimu eggumba because he's nowhere to be seen. Teri yamukubye ku liiso. Police tenavayo kukola statement. Parliament bagiteeka ku nninga. Attorney General ne bamugamba kiri mu mateeka n'abibuzaabuuza bw'atyo. Buli we bajja mu Parliament ensonga ya Kivumbi bagikonako n'abalala abaakwatibwa. Ekibiina kya National Unity Platform kyagenze went ahead ne kigezaako n'okufayiringa habeas corpus. Let Muwanga Kivumbi be provided. Se muestra la familia real para con los. Even up to now, they have not provided Honorable Muwanga Kivumbi. Kati agenze naddamu n'akola posti endala. Bobby Wine ndowooza leero yagambye olwalo ngenda batamukira ku Muwanga Kivumbi. Agambe nti sadly for Honorable Muwanga Kivumbi, he is a Muganda, a Muslim and a member of NUP in Uganda today. Each of these identities can invite hatred, brutality and torture when one is abducted. So imagine what happens to someone who combines all these. Agambe ekisinga okukwasa ennaku Muwanga Kivumbi musajja Muganda, Muwanga Kivumbi musajja Muisiramu, Muwanga Kivumbi munnakibiina kya National Unity Platform. Ebimu ku bintu bye tugamba by'obeera nga otuuka mu safe house oba mu basement okubwa gy'akatale.
kati kuba mwakafaananyi Honorable Muwanga Kivumbi kiki kyaliko essaawa zino musajja wattu bagenda bamukuba emiggo gy'okuba nti musajja Muganda bamukuba emiggo gy'okuba nti musajja Muyisiraamu bamukuba emiggo gy'okuba nti munnakibiina kya National Unity Platform. So many people are asking themselves lwaki Honorable Muwanga Kivumbi yazzeemu n'akwatibwa, because bamukwata oluvannyuma lw'okumuta enkeera ng'ava e Butambala adda e Kampala. His car was intercepted by the police and unknown gunmen came and abducted him ne bamutwala nga police etunula. Police tenavayo kukola statement ku nsonga eyo. The question is lwaki bamukwata? Now people have been trying to make statements on social media. Muwanga Kivumbi mbu yayogera ebigambo ebyanyiiza abakulu. Statements ze yakola ng'avuddeyo like wegamba byonna biri awo webityo naye nga living along the statements he made. Yes, we are in a country erigoberera amateeka. The question is wabanga yakola statements, why not be presented in the courts of law? Attorney General yabuuzibwa ekibuuzo ekyo yali atunula angaazi. Now Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya naye avuddeyo ku nsonga ya Honorable Muwanga Kivumbi n'agamba nti we've been to High Court this morning regarding the habeas corpus application for Honorable Muwanga Kivumbi. The police filed this response in which they admit that they stopped his motor vehicle at police checkpoint in Impigi, but they are not the ones who abducted him. They also indicate that he is not in police custody. After 11 days, well, the judge promised to deliver the habeas corpus ruling by tomorrow, rejecting their request for further adjournment. Crazy times. Jukira Muwanga Kivumbi lwe bamukwata yali astopingiddwa police ku checkpoint, naye okumanya nga bali abantu basiruwaza bamustoppinga ku checkpoint, yo police ekkiriza nti bamustoppinga ku checkpoint in Impigi, naye abamukwata sibebbo si police era temuyina kyokka mu kumustoppinga emmotoka ya drone yali just next to mmotoka za police, ne muvaamu abasajja abambadde leeya nga bakutte emmundu ne bamutwala. Ne bamutwala ng'ensi eraba. Ne bamutwala ng'ensi eraba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine over the last week, yasalawo n'akyusa mu bukulembeze. Remember ali mu ggwanga erya America, wabula wane Uganda alina okuba nga entebe ye agirekamu omuntu abeera agitwala. He designated Dr. Lina Zedriga okubeera deputy we w'ataali. Now, okuva lwe yagenda emyezi giweredde ddala nga Dr. Lina Zedriga yatwala entebe. Yavaayo just a few days ago n'akyusaamu n'adesignatinga John Baptist Nambeshe okubeera acting president. Ekintu ekiraises so much concern mu bannayuganda. Ekiba in fact not but regime apologists ekisinza okubalumya omutwe. Now Dr. Lina Zedriga olwamukyusizza, she was so much appreciative era n'avaayo n'akola post ku mukutu gwe ogwa X. Kanzinoonye waneeno
wogenda ku mukutu gwe ogwa X namukatono. Yes, a few days ago after Bobi Wine okuvaayo n'akola post. Okay, yeah. Now, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakola post yeyo n'agamba nti for 4 months Dr. Lina Zedriga Waru has been acting president of our party. During this period, she has steered the party well and kept the revolution alive. We are all very grateful for her dedication and service. As her tenure comes to an end, I am pleased to announce that Honorable John Baptist Nambeshe, Deputy President, Eastern Region, will be taking over as acting president of the National Unity Platform. I wish him well and request all leaders and comrades to accord him the necessary support. Eyo post Bobi Wine yagikola yalumiza ba regime apologists omutwe. Na buli kati buli omu ayogera bibye ti Bobi Wine Bobi Wine yagobye Lina Zedriga. Lina Zedriga abadde mu kifo eky'emyezi ena, yasooka n'abeeramu emyezi 2. Tenyo yali ya myezi 2. Bobi Wine came back n'agamba nti yes, amwongedde emyezi emirala 2 because he designates, he has the power. N'amwongera emyezi emirala 2. No one came out to say anything. Now, he has decided to change her. Regime apologists baogana bamugobye. Zedriga yakabatemye yazze n'ategeeza eggwanga ku mukutu gwe gwa X. It was such an honor with lots of unlearning, learning and relearning, of course with your guidance and constant encouragement. We managed to pitch on keeping hope alive, for we are people power and to God be the glory. Ye mpozi ndowooza aba regime apologists batugambe tebategeera lulimi luzungu. Now, John Baptist Nambeshe gwe baawa ekifo ekyo, Lina Zedriga n'addamu n'amukongratulatinga obukulembeze bwe baagala osomesa Yoweri Kaguta Museveni. NUP yabudisplayinga waneeno, njagala olabe. Zedriga olumala omukyusa ne bawa John Baptist Nambeshe. Nambeshe yagenda ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka obwo bw'olengeraawo. Obubaka bwe yateekayo yagamba, Dear President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, thank you for placing your trust in me with this appointment. I am deeply honored to step into the role of NUP acting president. Your confidence is my leadership during this pivotal time is both humbling and inspiring. Bwe bubaka John Baptist Nambeshe bwe yateekayo nga acceptinga that post. Now, acting president John Baptist Nambeshe okumanyanga omulimu yagutandise bubi nnyo. Yatandise na duwa eyabadde ebutambala olunaku Sunday. Was it yesterday? Yes. Yagament, we join the people of Butambala district in heartfelt dua prayers for NUP Deputy President for Buganda, Honorable Muwanga Kivumbi, who has been missing since Friday, 10th July 2026. We stand in solidarity with his family, the families of all political prisoners. Babadde ku dua eyateekateekeddwa famine ya Muwanga Kivumbi okwongera okumusabira. Okumanyanga nda Baptist Nambeshe ensonga azirimu wakati
he went ahead oluvanyuma lw'okutegeera John Baptist Nambeshe amazima go, truth be told, is an old man. Yes, he's a senior musajja mukulu era ayambye nnyo okushapinga abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Ekyokuba nti mukulu ye musajja eyakkiriza nti yes ndi mukulu naye regime gye ndimu oba omujiji gwe ndimu gwa bavubuka. John Baptist Nambeshe ya displayinze obu ze bayita characters z'omukulembeze because akimanyi Uganda ebitundu ebisinga obunene almost 85% bavubuka bakulembera. He was even forced to join TikTok. Avudde nategeze gwanga, I have officially joined TikTok. Let's engage on how best we can further the struggle for a new Uganda. Together we can exchange ideas and strengthen our collective voice for justice, freedom, and democratic change. Natekawo post to link yeyo already ainayo abantu abamfollowinga bali 212. Let me check right now. Bameka betuinayo John Baptist Nambeshe inamukati emalo loadinga banaye otwogerere sawa zino aina ba followers 1487 a following ani kanso kende Baptist Nambeshe to malamu amanyi. Who are you following? Dr. Lina Zedriga, Katana Benjamin, David Lewis Rugongo, ya Joel Senyonyi, His Excellency. Okay. Hey. Oh, no. So, ladies and gentlemen, I think those Gega Mauli Gembande Nina for you today. Tuongere okusabira Honorable Muwanga Kivumbi, who is in critical condition, okusinzira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ategezeze gwanga anti yakwatibwa yakubibwa era ng'anaatera okufa. Emu ku nsonga lwaki bakyagaanye okumuteeka mu public nti ali mu mbeera mbi era bali mu kufuula nga awona ebiwundu biwone mu kabadi akokweka obujulizi. Twongere okumusabira oba oli awo abeere nga assuuka. But of course NUP legal team egenze maaso n'okwongera okulwana okulaba nga they produce bagenda kufiling a habeas corpus. They want him to be produced either dead or alive. Let's await what comes out of the court as we wait for the legal team to work on this. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Endeavor to subscribe, tap the screen, tap the notification bell, and share the video to as many people as possible. And of course, leave your comment in the comment section. Tewera bida Zaid Lighting Store bebatusako video eno etaza amataala ag'omu nnyumba ag'ewabweru, wetaaga security lights, wetaaga solar lights. Tukubire ku simu zaffe 0702 365 840 oba 0701 316 476. Nsigadde yours truly, Simple MC, okuva ku Vast Range 256 kw'ossa ne Empire Online TV. Thank you so much for watching. Kama Katonda abankumira atakumira mpeera mubeere bulungi muweraba.